Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da kun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci. So kamar yadda muka ce muku yau za mu kawo muku tutorial na foto wanda kuke gani a kwanan king yana yawo. Hoton da muke magana kai ne shine wannan. Okay, insha Allah wannan hoton yau shine za mu koya muku yadda muka hada shi kwa. Insha Allah ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo za ku ga yadda muke hada wannan hoto a cikin telefon wato wayar hannu kenan, sannan kuma a cikin sauki za mu koya muku yadda za ku fahimta. Sannan kuma wani bayani, mutane na cewa menene yasa na bar amfani da logo na wanda ke bada alamun tambari na plus biblic na tawa. Har yanzu ina nan amfani da shi abokaina. Idan kuka duba cikin hotuna na, duk hotuna wanda kuke gani za ku ga wani alamun logo na mai suna dida edits. To a ciki ne da ku yi zoom in shi za ku ga wannan logo na plus biblic. Wannan ba na barin amfani da shi saboda shi ne tambari na wanda da mutum ya gan shi ya san cewa wannan abun daga wurin na ya fito. Okay, insha Allah kawai yanzu mu je kai tsaye mu gwada muku yadda za ka haɗa wannan hoton a cikin salularka kuma a cikin sauƙi. Insha Allah application biyu ne za mu amfani da su, PixArt da Adobe Lightroom. Duka za ku samu link in su a ƙasa ga wannan bidiyo insha Allah. Ni ne naku Master Dida Editors. Okay, merci. Okay abokaina, kamin mu fara koyar da yadda za ka haɗa wannan hoto, ya kamata mu gwada muku inda za ku jawo abubuwa idan ba ku son ku yi amfani da wanda mu muka ɗora. Na farkon za ku shiga cikin Google Chrome. Idan ku shiga Google Chrome kamar haka, za ku shiga wurin akwatin nema, za ku rubuta background HD. Background HD. Za ku je sai ku ɗauko wanda kuke buƙata a wannan guri. Sannan abu na biyu wanda mun kai amfani da shi shine bakar damisa. Bakar damisa kawai sai ku sa black tiger. Za ku sa black tiger sai ku zaɓi wanda kuke buƙata insha Allah. Za ku sa black tiger. Gasu nan za su fito muku kamar hakan ga. Kuna gani? Allah nan ma sai ku zaɓi wanda kuke buƙata. Sannan na biyu shi kuma na uku shine maciji baki wanda muka ɗora. Shi ma hallo za ku sa black snack za ku rubuta. Sai mu yanzu sai mu sa black snack. Gashi ne ya fito. Shi ma hallo sai ku zaɓi wanda kuke buƙata sai ku ɗora a biskan hoton naku. Sannan na hudu shi kuma light PNG transparent. Kenan wani haske hakan gari wanda kuke buƙata sai ku rubuta ku ɗauko. Yanzu za mu mu sa light PNG transparent. Okay, zai fito muku kamar hakan ga, sai ku zaɓi wanda kuke buƙata sai ku ɗaura. Kuna ganin su nan? Okay, insha Allah yanzu na ganin abubuwan da muka ɗora kenan. Sai kawai yanzu mu je mu koya muku yadda cikin PixArt. Okay, insha Allah. Okay, yanzu kamar yadda muka ce za mu mu shiga a cikin PixArt. Idan muka shiga PixArt sai mu je mu ɗauko hoton namu wanda za mu amfani da shi. Okay, wannan hoton shine za mu yi amfani. Yanzu sai mu je mu ɗauko background font d'écran wanda muka jawo a cikin Google. Misali mun ɗauko wannan sai mu zo mu seta shi yadda muke buƙatar shi. Mu kamar haka. Okay, idan muka seta shi kan yadda muke buƙatar shi sai mu aje. Sannan sai mu je mu ɗauko hoton namu wanda muka yanke. Misali idan kuna da hoto wanda kuka yanke, misali ga wannan hoton. Okay, yanzu sai mu jawo shi kamar hakan ga. Sai mu aje shi inda muke buƙatar shi. Misali kamar haka kenan. Okay, idan muka aje shi kamar hakan ga, yanzu sai mu je mu ɗauko wannan black tiger wanda kuka ɗauko a cikin Google.
wanda kuka yi bukata. Idan kuma kuna son ku yi amfani da namu, shi ma layin kan shi yana nan ƙasa ga wannan bidiyo insha Allah. Ok, bayan kun ɗauko to kamar hakan ga, sai ku je ku danna wanga wuri inda an kasa flip protect, sai ku yi flip ɗin kamar hakan ga, sannan sai kuna ƙara mata girma. Idan ku ƙara mata girma kamar haka, yadda dai kuke buƙatar tarkucan a gare ku, misalin kamar haka, sai mu danna wannan gurin, sai mu mira ta a bayan kafar mu kamar haka kenan. Kuna gani? Ke bar mu dan ƙara mata girma kaɗan. Ok, sai mu dan jawo hoton namu da koti kamar haka. Ok, yanzu mene ne mana saura? Sai mu je mu ɗauko maciji, wato black snack kenan wanda kuka ɗauko a cikin Google. Sai mu je mu nemo inda black snack yake. Ok, ga yana shi kuma sai mu kashi daidai wannan gurin, sai mu aje shi, shi ma hallo sai mu rashi ƙasa gare mu. Ok, idan kuka yi hakan ga, sannan sai ku je kun ɗauko light wanda kuka ɗauko a cikin Google, wancan inda kuka sa light PNG transparent, sai ku ɗauko light kamar hakan ga. Ok, yanzu bayan kun ɗauko ta a haka, sai kuna maida ta baya gare ku, sannan sai kuna rage mata haske kamar haka. Ok, sannan wannan light ɗin sai ku raba ta guda biyu, guda sai ku aje ta a sama ga ɗan gashin ku kaɗan, sai kuna rage mata haske kaɗan haka. Ok, bayan ku yi hakan ga, sai ku je ku ɗauko left, wato kunnan itace kenan. Ok, sai ku je ku nemo inda suke, wato inda kuka yi downloading in naku kenan a cikin Google. Yanzu sai mu je mu ɗauko mu nemo shi inda muka aje shi. Idan kuka jawo shi za ku aje shi a inda ba zai muku wuyar nema ba kuwa. Ok, ok, ga yanan sai mu ɗauko shi kamar haka. Ok, sai muna ƙara mai girma kamar hakan ga. Ok, idan mu ƙara mai girma, sai mu aza biskan wannan abin shafewa, sai mu shafe inda ba mu buƙatar shi kamar haka kenan. Ok, sai mu aje haka. So bayan ku yi hakan ga, kamar yanzu idan kuna da wani logo naku, wani tambari, sai ku je ku ɗauko tambarin naku, sai ku aza shi daidai inda kuke buƙatar shi. Misali mu aza namu a nan, sai mu je mu sa mai ta yadda za a dinga gani ne kuwa. Ok, kamar haka kenan. Kina hakan ga mun gama foton namu, sai mu aje. Ok, sai mu je mu nemo inda an sa draw nan kenan, sai mu danna wannan tambarin guda uku, sai mu yi save image. Ok, sai mu fito duk gaba ɗaya. Yanzu sai mu je mu shiga gallery, tunda can foton namu ya shiga can. Sai mu ɗauko shiga shi nan, sai mu yi sharing shi zuwa cikin Adobe Lightroom, wato partage kenan. Ga yanan, sannan shi kuma foton na wannan shine za ku ɗauko daga cikin Google. Can ƙasa ga wannan bidiyo za ku iske link ɗinta inda an kasa Moody dark press, za ku iske link ɗin shi. Link ɗin shi haka za ku same shi. Idan kuka shigo a cikin Google, za ku ɗora na teku kamar haka.
gashi wani shi ne wannan layin, sai ku taba shi kamar haka. Ok, layin ɗin shi yana nan ƙasa ga wannan bidiyo, shi ne wannan hoton. Sai ku taba wannan abin jawowa wannan, sai ku ɗauko shi wannan hoton. Ok, bayan kun ɗauko shi ma sai ku yi partajen shi ma a cikin Adobe Lightroom. Ok, yanzu sai ku je ku shiga cikin Adobe Lightroom kamar haka. Bayan kun shigo cikin Adobe Lightroom, so kamin ku shiga hoton naku, yanzu shine wannan hoton nawa wanda na gyaro a yanzu. To yanzu sai na je na ɗauko sorry, gashi shine wannan hoton wanda kuka jawo nawa, kuka yi partajen zuwa cikin Adobe Lightroom. Yanzu mene za ku yi? Sai ku danna wannan tambonin guda uku, sai ku yi copy le parameter kamar haka kenan. Sai ku dawo baya, sai ku azabi suka naku wanda kuka yi gyara a yanzu. Hallo sai ku danna wannan tambonin guda uku, sai ku yi coller le parameter kamar haka kenan. Kun gani? Kai tsaye kenan kaloli wanda mun kai amfani da su sun hau kai tsaye a bisa ga hoton namu. Ok, yanzu sai mu danna wannan gurin, sai mu yi danna biskan restriction portable. Kun gani? Wasu an ce hoton ku ya yi save yadda ake bukata dai. Ok, sai ku danna ok. Ok, mun gode. Idan kai farkon shigo a cikin wannan tashar ne tamu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda a duk lokacin da muka saka sabon bidiyo za ku same su. Mun gode, insha Allah.